Binti dada, nisikwambie mimi mwenzako wapa na dereva Bangale. Jana aliniletea mizigo, alipoletea mizigo akashika titi nje ya geti. Aniuliza kuna kamera? Nikamwambia hakuna. Akashika titi. Aya, aliponishika titi akaniambia nipe namba yako ya simu, nikampa. Lakini yangu ikawa haingii. Akaniambia nimpe, yani kwa kuna unyanya. Sasa naogopa unyanya atatushika, nikabidi namwambia nipe yake. Akaniandikia, nikaipiga picha, lakini simtaki mimi, nimemaka. Ona haya. Sasa jana usiku nilipompigia alikuja. Alipokuja nikamfungulia mlango wa nyuma pale kwenda, akaingia. Dada tukalala, tukatiana, dada akatopwa na Bangale mpaka saa asubuhi. Nikamtoa. Haya, lakini kumbe kuna CCTV nimeiona leo. Hapa ndipo nimemaka. Ukinisikia mwenzako nimeuliwa, ujue kosa la Bangale. Alafu kibaya zaidi, hatukutumia kondom. Ni maka palipo. Sijui nitoroke. Lakini sasa unyanya sijua hizi kuangalia hizo CCTV. Lakini watoto wake wakija kitaumana. Usiponiona online mwenzangu, ujue nimetoa frijini. Lakini usimwambie mtu dada. Maana mimi sitaambia mtu yote, lakini usiponiona online ujue nimetoa frijini. To my amazing people, my name is Tabia Amadeu. Oh guys, welcome back to my YouTube channel. For the returning subscribers, please, thank you. For those who have not yet subscribed to Tabitha Amadeu channel, please remember to do so before it's late for you guys. So nasikia tu kucheka guys, like oh my god, what the hell is that? So mnashinda hapa mkisema oh Makemboi. Okay, niambieni kama hawa sio watu wako kwa contract. Wanajiexpose vile wanakuliwa. Like seriously. Ndio maana unaambia ngo si trust marafiki. Ndio maana siku hizi sina hata mmoja. My friend is my phone. Sasa wewe una trust mtu, unamtumia voices zako za kisiri, ndio huyo kazi anika kila pahali kwa social media. Ndugu zanguni, I feel pity for this girl, but guys, what I have to tell you is that kitu inaitwa ngono kuenjoy mapenzi. Nikisema ngono msema ati nimengoa, eti juu mimi ni Mkamba. Hapana, inaitwa ngono. Hiyo tunaachanga pale airport manzi. Tukikuja huku juu easy place ya kukuja kwa J kwa sex man. Cause kama kwa sheria za Kisaudi ni vibaya ku have a relationship with a man if you are not married. You cannot walk away na mwanaume in public places. So tell me, how about kukulana? It's illegal, man. Na hakuna haja uvuje sheria. Okay, so sikiza huyo msichana kwa contract. Sijui driver wao, I think huyo Mubagale ni driver wao panya anafanya job. Imagine umsinikisha ingia kwa room yako man, na hata hujatafuta kama kuko na kamera. Unafaa make sure kuna kamera if you have to do it, but why would you do it? 2 years is not big. It's not si muda mrefu eti unaweza kaa bila kukuliwa, ati bila kunyonga na ukufe. You cannot die. Umesikia mtu ameuliwa na dry spell? Umesikia mtu ameuliwa na dry spell? Ulimsikia wapi? Mazi afadhali umwage maji baridi. Mwanga maji baridi. Kama ni lazima, kama unasikia imewaka sana moto, ingia kwa bafu. Tune maji kwa baridi, ikuwe baridi kabisa. Mwaga maji baridi at least to feel fresh. Kuliko kukua na tamaa. Sasa huyu akasinikisha driver kwa room.
Ndio kama hivyo, ndio sasa amerealize kuna kuanga na kamera. Ndio huyu anasema ati mkimsikia yuko mjue ameshatiwa frijini. Watu wa Mombasa, mimi sisemi watu wa Mombasa wanapenda bo, lakini sitaki kusema ni wao wanapenda, lakini on a serious note guys, we should avoid. Usilet tamaa za mwili zikucontrol. Don't let your own emotions or your body emotions to control you. You have to control yourself, man, before it's too late. It's too flabbergasting to just come and realize that mtu alikuja akauliwa because of something like that, kulala na driver. Ama mtu alifanywa kitu mbaya. Na ndio sasa mtaanza kusema Waarabu ni wabaya. Mimi sisemi Waarabu ni wazuri. Mimi sisemi Waarabu ni wazuri, but we should also take care of ourselves, man. We should also know what we are doing. Yeah. See ati I don't know. Fuck you, man. I don't know what to say, but this one is so funny. It sounds funny, man. Hata kama mwenye aliambiwa pati ya mwisho ameambiwa usiambie mtu, but ameshatuambia. But I should tell you guys what, kwanza sana watu wenye mko kwa contract. Unajua people you don't move out, mko tu ndani. Kitu inaitwa tamaa ya mwili usiruhusu. Usiruhusu ikucontrol hata kidogo. Try to warm up your body, man. Just forget about it. You know feelings zinatokanga kwa mind. Tune your mind na ujambie kukuliwa utakuliwa Kenya. Ujambie it's not a must. It's not a must to have some things for you to survive. You can still tolerate it. Please take care of yourself, man. Take care of yourself. Si lazima ukufe, but unaweza fanywa kitu mbaya. Si lazima like vitu za kufanywa ni mbaya sana. Punishment of doing such a thing. So please guys, take care, man. Take care. Mchunge na ngoda atawabless tu sana. And guys, thank you for watching. Let's meet on my next